Halo Sobat Permata Belajar, tetap semangat ya untuk lebih sukses menghadapi ujian sekolah atau ujian masuk perguruan tinggi negeri. Silakan download dan install aplikasi Permata Belajar, tersedia di Play Store dan App Store. Yuk sekarang belajar tentang English Common Expressions. Expression is a commonly used word or phrase or a way of expressing your thoughts, feelings, or emotions. Jadi expression adalah kata atau frasa yang umum digunakan atau sebuah cara yang umum untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, atau emosi kita. Tujuannya adalah agar ungkapan yang kita sampaikan tersebut terdengar lebih natural layaknya native speaker atau pengguna bahasa itu sendiri. Saya yakin kita semua pastinya kepingin dong agar bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris secara natural seperti penutur aslinya. Ada begitu banyak expressions atau ungkapan yang bisa digunakan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berbicara layaknya seorang native? Sering-seringlah menggunakan expressions yang biasa mereka pakai dan perbanyaklah berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kamu bisa menonton film atau drama berbahasa Inggris, dengarkan ungkapan-ungkapan yang selalu mereka gunakan, lalu aplikasikan dalam kebiasaan sehari-hari. Bahkan, tidak jarang para native speaker juga menggunakan idiom dalam percakapan. Misalnya, a can of worms. It doesn't mean that you are talking about the worms in a can, but it means a difficult situation. An idiom is a word or statement with a figurative, non-literal meaning attached to it. Idiom adalah kata atau pernyataan dengan makna kiasan. Jadi, ada makna non-literal atau arti yang berbeda dari makna kata-kata, frasa, atau kalimat yang sesungguhnya. Well, in this video, I will be talking about some common expressions in asking for opinion, modifying or organizing your opinion, agreeing and disagreeing with people. Let's start with asking for opinion. Here are some expressions that you can use when you are asking someone's opinion. Nah, expressions ataupun ungkapan yang sangat umum untuk menanyakan pendapat, kita bisa mengatakan, what do you think of? What do you think about? These two phrases are general phrases for asking for an opinion and generally followed by a noun phrase or gerund, verb ing form as a noun. Jadi kedua frasa ini biasanya diikuti oleh kata benda atau frasa kata benda maupun gerund, yaitu bentuk kata kerja berakhiran ing yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. We can use them both formally and informally. Nah, agar kedengaran lebih casual atau santai, ketika menanyakan opini kepada teman atau orang yang sangat dekat dengan kita, kita bisa menggunakan kalimat ini. How do you feel about? What do you reckon about? Dan jangan lupa Sobat Permata Belajar sekalian, kedua frasa ini juga diikuti baik oleh noun ataupun gerund, misalnya, how do you feel about having dinner outside tonight? Well, what do you reckon means what do you think or believe about something. For example, what do you reckon British pronunciation? To ask someone's opinion, we can also say, what's your opinion of? What do you think about? What do you think of that? We can use this phrase after another sentence. For example, our neighbor is going to build a new house here. What do you think of that? Lalu untuk situasi yang lebih formal, kita bisa menggunakan frasa seperti ini. What are your views on? Where do you stand on? You could use them in a formal or business meeting and you might hear them on interviews on the news. And here are some common expressions when you are going to modify or organize your opinion or what you say. As I was saying, it means that you take the conversation back to an earlier point. For example, as I was saying, I haven't visited my grandma in Bogor for years. If you ask me, for example, if you ask me he's going to get himself into trouble, it means that if you want my opinion, even if no one has asked for it, come to think of it. For example, come to think of it, I don't think that I will sign the contract. This phrase means that you realize there may be some problems or questions about something.
If all else fails, which means that if nothing else succeeds. For example, if all else fails, we could see him at home. What with one thing and another, which means that because of a lot of different circumstances. For example, what with one thing and another, I haven't had time to contact my brother. As far as I'm concerned, which means that as far as it affects me or from my point of view. For example, as far as I'm concerned, we can leave at any time. When it comes to blank, for example, when it comes to restaurants, this sounds not that good. It means that when considering something. Nah, dalam berdiskusi atau sedang membicarakan suatu hal, ketika kita menyetujui pendapat seseorang, ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan. When you strongly agree, you can say, I totally, I completely, or I absolutely agree with you. I couldn't agree more. Frasa ini adalah bentuk yang negatif untuk menunjukkan strong agreement. There is no doubt about it that. No doubt about it. You are absolutely right. Absolutely. Definitely. Exactly. Nah, jika kita tidak sepenuhnya setuju atau di satu sisi kita setuju dengan ide seseorang, namun ada sesuatu hal yang tidak kita setujui, maka kita bisa gunakan beberapa frasa ini. For example, I agree up to a point, but. That's an interesting idea, but. I see your point, but. I kind of agree with you that. I agree with you to an extent, however. You make a good point, but. Jadi kata but atau konektor but di sini adalah untuk mempertentangkan dari pernyataan sebelumnya. Well, sometimes people give an opinion and you don't agree with it. We have many ways to show disagreement in English. Nah, untuk tidak menyetujui suatu pendapat atau ide, ada beberapa expressions yang bisa kita gunakan. You can't say, I'm afraid I don't agree, or you just say, I don't agree. This phrase is natural. We use I'm afraid to soften it and make it less aggressive to the other speaker. Jadi kata I'm afraid di sini adalah untuk membuat maknanya lebih halus. Then we can also say, I'm not sure about that. You could be right, but these phrases are quite polite and not too direct in saying you disagree. Jadi kedua frasa ini cukup sopan dan tidak straight to the point banget kalau kita ingin menyampaikan bahwa kita tidak setuju dengan ide seseorang. Namun jika kita ingin menyatakan bahwa pendapat seseorang itu adalah benar-benar salah secara langsung dan terang-terangan, kita bisa katakan rubbish, nonsense, or you can't be serious. Demikian pembahasan materi tentang common expressions kali ini. Silakan akses video lainnya di aplikasi Permata Belajar. Tetap semangat adik-adik. Sampai jumpa.